Hello everyone, I'm Amir Ali Shariat, and it's a Storylish again. Be with me, let's begin a new story. Don't forget to support, subscribe, and comment. The Little Prince, Antoine de Saint-Exupéry. Translator's note. In April 1943, Le Petit Prince was published in New York. A year before, Antoine de Saint-Exupéry was shot down over the Mediterranean by German reconnaissance planes. The English translation by Catherine Woods was copyrighted the same year, and the work was dedicated in that translation to the child who became Leon Wirth. All grown-ups were once children, although few of them remembered. As in the case of contemporaries like Mann and Gide, the latter a great admirer of Saint-Exupéry. New versions of canonical translations raise questions, or at least suspicions, of lèse-majesté. A second translator into English of The Little Prince accepts the responsibility of such an imputation, for it must be acknowledged that all translations date. Certain works never do. A new version of a work 57 years old is entitled and indeed is obliged to persist further in the letter of that work. Each decade has its convolutions, its compliances. The translator seeks these out, as we see in Mrs. Wood's pioneer endeavors, falls back on period makeshifts rather than confronting the often radical outrage of what the author, in his incomparable originality, ventures to say. The translator, it is seen in the fullness of time, so rarely ventures in this fashion, but rather falls back, as I say. It is the peculiar privilege of the next translator, in his own day and age, to sally forth, to be inordinate instead of placating or merely plausible. Time reveals all translation to be paraphrase, and it is in the longing for a standard version of a beloved work that we must begin again with translators, that we must overtake one another. June 2000. Once when I was 6, I saw a magnificent picture in a book about the jungle called True Stories. It showed a boa constrictor swallowing a wild beast. Here is a copy of the picture. In the book it said, boa constrictors swallow their prey whole without chewing. Afterward, they are no longer able to move and they sleep during the 6 months of their digestion. In those days, I thought a lot about jungle adventures and eventually managed to make my first drawing using a colored pencil. My drawing number 1 looked like this. I showed the grown-ups my masterpiece and I asked them if my drawing scared them. The rest of the story on Friday night. ترجمه فارسی شازده کوچولو در آوریل سال 1943 کتاب شازده کوچولو در شهر نیویورک منتشر شد.
یک سال پیش از آن که نویسنده‌اش آنتوان در حین پرواز توسط هواپیماهای آلمانی سرنگون بشه. ترجمه انگلیسی اثر به دست کاترین وودز در همان سال انجام شد و حق نشر آن نیز ثبت گردید. در آن ترجمه کتاب به کودکی که بعدها لئون برت شد تقدیم شده بود و جمله معروف در آن آمده بود: همه بزرگترها زمانی کودک بودند، اما فقط تعداد کمی از آنها این را به یاد می‌آورند. همانطور که در مورد نویسندگانی چون توماس مان و آندره ژید که دومی از تحصیل کنندگان بزرگ سنت اگزوپری بود دیده میشه، نسخه‌های تازه از ترجمه‌های کلاسیک همیشه پرسش برانگیز هستند و گاه با تردید یا حتی بدبینی روبرو میشوند. دومین مترجم انگلیسی شازده کوچولو مسئولیت چنین بازنگری را پذیرفته است، چرا که باید پذیرفت هیچ ترجمه‌ای هرگز کامل و نهایی نیست. بعضی آثار جاودانه‌اند و همیشه نیاز به ترجمه تازه دارند. اکنون که بیش از 50 سال از انتشار این اثر می‌گذره، نسخه تازه شایسته و لازم است. نسخه‌ای که وفادارتر به روح و کلمات نویسنده باشه. هر دهه زبان و سلیقه خاص خود را داره. مترجم باید از بازنویسی‌های سطحی بپرهیزه و با شهامت با اندیشه اصیل و گاه تند نویسنده روبرو میشه. مترجم حقیقی باید جرأت تجربه کردن داشته باشه، نه اینکه صرفاً دلپذیر یا آشنا بنویسه. زمان معناها را دگرگون میکنه و هر ترجمه در واقع گونه‌ای بازآفرینی است و شاید در همین جستجوی بی‌پایان برای رسیدن به ترجمه کامل از یک اثر محبوبه که ما مترجمان همواره در رقابتی آرام با یکدیگر هستیم و از هم پیشی بگیریم و اثر را زنده تر کنیم. ژوئن 2000 فصل اول شازده کوچولو. روزی روزگاری وقتی 6 ساله بودم تصویری شگفت‌انگیز در کتابی درباره جنگل دیدم که نامش داستان واقعی True Stories بود. در آن تصویر ماری عظیم و جسته، مار بوا، نشان داده شده بود که حیوان وحشی را یکجا می‌بلعید. این هم نسخه از همان تصویر. در کتاب نوشته شده بود مارهای بوا شکار خود را بدون جویدن می‌برند، سپس دیگر نمی‌توانند حرکت کنند و 6 ماه تمام هنگام هضم غذا در خواب می‌مانند. در آن روزها ذهنم پر از خیال ماجراجویی در جنگل‌ها بود. پس انجام توانستم به یک مداد رنگی نقاشی بکشم. نقاشی شماره که من این شکلی بود. من شاهکارم را به بزرگتران نشان دادم و از آنها پرسیدم آیا نقاشی من شما را می‌ترساند؟ Thanks for your time and don't forget to subscribe and comment. ممنونم از وقتی که گذاشتید. لطفاً سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، همراه ما باشید، ما رو دنبال کنید و جمعه شب منتظر ادامه داستان باشید. And remember, listen, learn and enjoy with Storylish.